Die Luft in der Empfangsch, all der Luxusgala überrascht alle ist die new Begleiter in des Milliardärs. Warschwer, ein Süßlicher Duft von Turem Parfum, Kursen, Wach sun Champus hing in Jetter Eck, Kronluchter aus Kristall Warfen flackernd Lich, Triflex auf die glänzenden Marmorburden. Doch trotz all des Glanzes fooled, sich Evelyn Hart, deren Name hinter Vorgehaltener Handbear, its Gemermelt word, why ein Fremd in dieser Welt an, die Schatten der Gala umschlangen, sei why ein Mantel aus Eisigem samt, wherein sei die glitzernden Gest beabachtet. Jetter Schritt auf dem roten Teppich, Jede Bewegung, Jetter Blick schien why ein stiller Richter, der über sei urteilt. Sei konnt das Herzrasen in ihrer Brust spuren, ein wildes Trommeln, das sich mit der Eleganz der Gala nicht vereinbaren ließ. Ihre Fingers spielten nervös mit dem Rand ihres schwarzen Seidenkleids. Gedanken wirbelten durcheinander. Warum bin ich heirer? Was wenn alle sehen, dass ich nicht das Jahr, und doch warum fühle ich dieses seltsam sehen, wenn dort drüben steht, inmitten seines Imperiums, inmitten seiner Bewunderer. Die Gäste hatten bereits angefangen, Blick auf sie zu werfen, das Ronnen begann wie ein ferngesteuerter Wellenschlag. Evelyn Hart spuet die Macht, die der Milliardär ausstrahlt, selbst aus der Entfernung. Bewegt sich durch den Raum mit der Ruhe eines Manns, der alles besitzt Immobilien, Yachten, Action, Paket, Einfluss an doch war da etwas in seinen Augen, ein Hotch von Geheimnis, das sie gleichzeitig ansag und erschreckt. Dieses Machtverhältnis war ungleich. Hat die Kontrolle immer. Jeder Schritt, den sie matcht, jede Bewegung, war geprüft, bewertet, still kalkuliert. Und dann dieser Moment ein Blick, der sie wie ein scharfes Messer traf. Hat sie bemerkt, die Welt sie herum schien für einen Hirschschlag zu verschwimmen, die Stimmen der Gäste zu einem undeutlichen Summen zu werden. Kennt mich nicht, weiß nichts von mir, und doch fühle ich, dass mein Anwissen, heit spuet, dass sei registriert wie ein Schatten, der plötzlich ins Licht tritt. Die innere Stimme in ihrer Schrei Warnung und Neugier gleichzeitig. Bleib ruhig, Evelyn, sei nicht auffällig. Aber warum klopft den Herr so laut? Sie setzt ein Lächeln auf, das nicht ganz ihrer Unsicherheit verbergen kann. In ihrem Inneren tobt ein Sturm aus Angst, Aufregung, Scham und leiser Hoffnung. Der erste Hinweis auf das Bewusste hin Drama zeigt sich in einem Belieu, feigen Gespräch zwischen zwei hochrangigen Gästen. Wird wie hat jemanden News so unerwartet, diesmal ist es Gem, und völlig unbekannt, senken in die Luft wie vollend Kristallstück. Evelyn Hart spuet den Stitch dieser Wort wie ein Nadel. Und gleichzeitig ein unerklärliches Prickeln sei war der Auslöser dieser Gerucht, der Gegenstand aller Gespräch und doch nehm, und kannt sei wirklich. Die Gala selbst war ein Tanz der Macht. Jeder Gast wusste, dass jeder Blick, jede Gest, jede Floskel mit Bedeutung aufgeladen war. Evelyn Hart beobachtet, wie der Milliardär mit charmantem Lächeln durch den Raum ging, wie Frauen ihre Blick abwendeten, Männer würsteln ihre Anzug glatt strichen, als könnten sei so ihre Eigen Präsenz versticken. Die Körpersprache, die flüchtigen Blick, das Spiel aus Dominanz und Unterord. Alles war Teil eines Spiels, in dem sie sich plötzlich wiederfand, ohne zu wissen, wie sie die Regeln brechen oder für sich nutzen konnte. In diesem Moment setzt ein kleiner körperlicher Schmerz ein Art Druck auf der Brust, als hätte sie vergessen, zu atmen. Evelyn Hart ging es wie einer Schauspielerin, die Bühne betreten hat, aber deren Rolle noch nicht geschrieben ist. Sie spuet. Die Spannung, die in ihrer Wachs, die Mischung aus Ehrfurcht, Angst und unerklärlicher Hoffnung, wenn ich einen Fehler mache, wenn die Schwäche sieht, alles ist vorbei, sie konnt die Macht nicht ignorieren, die in Nähat, es war nicht nur Geld oder Status,
Is war die Art, die Aufmerksamkeit auf sich zog, die absolut Sicherheit, die in jedem Schritt, jedem Lächeln, jeder Berührung. Lag, Evelyn Hart fühlt sich klein, verletzlich, ungleichzeitig wach, lebendig, elektrisiert, sei bemerkt, die inneren Gedanken, ein Wasserfall, über sie hingerollten, vielleicht hat mich bemerkt, vielleicht interessiert sich, vielleicht word dies ein Moment sein, der alles verändert, und dann ein Moment, der ein Blitz die Gesamtschien durchsog, ging auf sie zu, die Mensch teilt sich fast von selbst, als wäre der Magnet, der die Menschen zu sich zog, Evelyn Hart spuet, her nie weich worden, die Luft dicker word, jeder Ebenzug schwerer wog, innerlich versuch sei, ruh zubewahren, aber die Gedanken jagden unkontrolliert durch ihren Kopf, sag was kluges, bewegd dich elegant, lass nicht merken, dass du nervös bist, doch bever sei, regieren Kant, bemerkt sei die subtilen Bewegungen der anderen Gäste, ein leises Stirnrunzeln hierer, ein Verstolins Schmunzeln dort, ein gespanter Blick, der ein unhörbarer Kommentar. Workt ist dies Frau, Kant sei is wagen, sei war sich bewusst, dass sei im Zentrum eins Ansicht, Baron Netzwerks von Macht, Status und Intrigen stand. Der Milliardär lächelt schließlich, ein Likes, kaum wahrnehmbares Lächeln, das gleichzeitig wem und unnahbar Macht ausstrahlt. Evelyn Hart fühlt, die Spannung in ihr auf einen kaum aushaltbaren Punkt stieg. Alles die Gala, die Gäste, der Glanz, das Parfum, das Licht, die Musik verschmolz zu einem einzigen Moment, in dem sie wusste, dies war der Anfang. Was groß wued passieren, ihr Leben wued sich ändern, und sie war die unjewelt, aber unumging, gleich Hauptfigur in diesem Spiel der Macht. Während die Schritt des Milliardärs näher kamen, dreht sie sich leicht, bereit für den Unwurm, edlichen Blickkontakt, der alles enthüllen könnt ihr Angst, ihr Hoffnung, ihr Entschlossenheit. In diesem Augenblick, inmitten von Luxus, Lichtern, Gläserklirren und flüsternden Stimmen, spuet sie, dass dies nur der Anfang war. Die Spannung, die Angst, die Machtspiel, sie hatten gerade erst begonnen. Und in ihrem Kopf ein leiser, fast flüsternder Gedanke, der hers gleichzeitig erschreckt und erhob. Vielleicht word ich in diesem Moment mehr entdecken, als nur einen Mann. Vielleicht entdeck ich mich selbst, der Raum war erfüllt von gedämpftem Licht, funkelnden Kristallustern, dem Klingen von Champagnergläsern und dem leisen, rascheln Touristoff. Die Luxusgala überrascht alle ist die neue Begleiterin des Milliardärs, hat sich zu einem wahren Schauplatz von Macht, Status und stiller Feind, Seligkeit entwickelt. Evelyn Hart stand in der Seite des Milliardärs, doch sie fühlt sich wie ein Schatzfigur, die auf einem Brett platziert worden war, dessen Regeln sie nicht kennt. Jeder Blick der anderen Gäste fühlt sich wie ein Stich an. Jeder leis Kommentar, wie ein das Gegen ihr Selbstachtung. Die ersten Worttreffen sei wie Hagel. Ein Hochdeutsch sehen Frau in einem silberglänzenden Kleid, bekannt für her Nest zum Milliardär, skob sich vor Evelyn Hart, die Lippen zu einem dünnen, spirtischen Lächeln versigen. Wer het gedacht, dass jemanden wie sie ausfuhet? Die Stimme war süßlich, giftig, jedes Wort ein gezielter Taki. Evelyn spuet, wie ihr Finger krampfen, ihr Hers rast. Die ganz Körper spricht der Frau war darauf ausgelegt, Dominanz. Zeigen aufrechter Gang, hochgezogen Augenbrauen, die Schultern leicht zurückgeworfen. Evelyn Hart zwang sich zu einem Lächeln, das nicht ihr innerlich zerrissen, heit variiert, doch innerlich begann ein Sturm zu toben. Warum fühl ich mich so klein, warum trifft jedes Wort wie ein Schlag, warum lassen sie mich nicht einfach existieren? Ihr Gedanken jagden unaufhörlich, word das sehen, word wissen dass ich schwach bin, aber darf ich es zulassen, die Machtspiel waren subtil fast unsichtbar, Gläser werden like gegeneinander gestoßen,
Blickflogen y Messer, Lasher wern Spet oder zu früh, alles y orchestriert, Evelyn Hart, os dem gleicht, juicht zu bringen, sei spuet, y der Druck watchs, als ob die Luft schwerer Word, dichter, mit einem Hotch von Parfum. Eifersucht unkaltem Kalkul vermischt, plötzlich ein Moment der absoluten Demütigung, ein bekannter Geschäftsmann, der sei zuver noch freundlich angelächelt hat, flüstert was zu einer Frau. Neben sich, an der Inhalt drang direkt in Evelyns Ohren, lässt nur mit einer unbekannten auftreten, peinlich, peinlich, sei Erstadt. Die Wort branden sich in Hers, ihr innerer Monolog rast, sei sehen mich, and why ein Experiment. Sei analysieren mich, sei wollen mich fallen sehen, aber ich word nicht fallen, ich darf nicht fallen. Die Körper spricht des Milliardärs war in diesem Moment entscheidend, lächelt, nicht beiliefig, doch Evelyn spuet die Distanz, die hielt. Kein Schutz, kein Wort, kein Zeichen. Das macht den Schmerz nach Schäfer. Sei war öffentlich exponiert. Ein Spielball in einer Welt, in der Schwäch bestraft Word. Hers fühlt, sich en wie ein Jeffenjeans Tier, das Versweifelt nach Luft schnappt. Evelyn spuet, wie sich trennen in ihren Augen sammelten, unseiswang sich, still zu bleiben. Jetter Zug war ein Kampf, nicht weinen, nicht zeigen, das sei mich verletzen können. Doch die inner Stimme war unerbittlich. Du bist klein, du bist new, und doch bist du higherer. Du musst lernen, dich zu verteidigen. Du musst zeigen, dass du was Wort bist. Dan passiert ein Moment, der wie ein Explosion die Gesamt schien verändert. Ein älterer Gast, der für sein scharfen Bemerkungen bekannt war, sah Evelyn Hart en unsagt laut genug, das Jetter sei hören konnt, interessant das Gem, and why sei bei sein darf. Ich frage mich, was in eigenen Seat. Ein scharfes Lachen folgt von der Frau im silbernen Kleid, Evelyn Hart fühlt, why sich ihr Körper verkrampft. Die Wort wern nicht nur verletzend, sei wern öffentlich ein Demütigung, die wie ein Schrei in der still der Gala halt, die inneren Gedanken rasten, ich sollt gehen, einfach gehen, aber wenn ich junen sei, ich darf nicht aufgeben, ich muss standhalten, sei spuet, why der Schmerz sich in Zorn verwendelt, ein leises Gluhens Führer, das Hers erhitzt und gleichzeitig Kraft gab. Der Milliardär bemerkt die schien doch sein Lächeln war neutral, ein Hotch von Interesse, aber kein Reaction, die Situation het entschärfen können. Evelyn Hart hand in diesem Moment die volle Dimension des Matchspiels sei war sichtbar exponiert, doch jeder Schritt, den sei matcht, Regung, Word von anderen bewertet, gemessen analysiert, sei fühlt sich plötzlich nackt, nicht körperlich, sondern seelisch, die Blick, die Wort, die subtilen Gesten alles war ein Spiegel, in dem sei sich selbst betrachtet, ihr Unsicherheit, ihr Steck, ihr Angst, trotz allem spuet sei ein seltsam Klarheit, wenn ich jetzt zusammenbrech, ist alles verloren, wenn ich standhalt, kann ich vielleicht was bewegen, vielleicht ist dies der Moment, in dem ich mein eigen Macht entdeck. Ein Moment, der still folgt, als alle Augen auf sei gerichtet wären. Evelyn Hart konnt das Klirren von Champagner gläsern, das Rascheln der Kleider, das Nistern der Spannung förmlich hören, die Gedanken wirbelten weiter, just selt, Reaction ist eine Entscheidung, ich darf nicht zulassen, das mit Schwach macht, dann ein klein, fast unbemerkt Bewegung, sei richtet die Schultern, das Kinn leicht an und ihr Blick traf den des Milliardärs, kein Wort gesprochen, kein Kommentar abgegeben, nur ein kurzer, flutschtiger Blick. Doch in diesem Augenblick fühlt sei, dass etwas im Machtverhältnis verskab, nicht viel, nur ein Hotch, aber genug, Hoffnung zu sehen. Die Gala ging weiter, die Gespräch flossen, doch Evelyn Hart fühlt sich verändert, der Schmerz, die Demütigung. Die öffentlichen Angriff hatten was in ihr freigesetzt. Ein inneres Feuer,
ein still Entschlossenheit, die sei zuver nicht kannt, sei wollen mich klein Mädchen, sei wollen, das ich mich buge. Aber sei werden sehen, sei werden alles sehen, in ihrem Kopf wiederholt sich immer wieder ein Satz, fast wie ein Mantra, ich werde standhalten, ich werde nicht zerbrechen, ich werde stärker. Zero kommen, die Gala war vorbei, die Gäste verlassen nach den Raum, doch die Narben dieser öffentlichen Demütigung wurden noch lang nachhallen ungen. Auch darin lag, die Saat für die Reich für den stillen Machtwechsel, der kommen sollt, den Tief in Evelyns Gedanken, was ein Strategie, ein Plan, lies bedacht, verborgen, why would sei die Kontrolle zurückgewinnen, why would sei aus diesem Moment der Schwäch matt schöpfen, die Demütigung hat sei geformt, Geschäft, Vorbereitet, und in diesem Wissen lag ein Kraft, die Nehm, und die selbst der Milliardär noch nicht irrant, und während die letzten Gäste die Hall verlassen, und der Duft von Türem, Parfum und Kursen langsam verblasst, spuet Evelyn Hart ein stilles, triumphales Gefühl, sei war getroffen. Worden, verletzt, öffentlich bloßgestellt, aber sei hat überlebt, und in diesem Überleben lag der Funken von etwas Größerem, etwas Unaufhaltsamem, die Nacht nach der Gala war still, beinahe unnatürlich still. Evelyn Hart saß in ihrem luxuriösen Apartment, das Panorama der Stadt skimmert in coolem Mondlicht durch die bodentiefen Fenster, in der still konnte sie Jeeds Herzklopfen. Jeden Abend hören ihre Eigenes das unaufhörlich pocht und die leisen Geräusche der Stadt darunter, doch ihre Gedanken wären alles andere als ruhig. Die Demütigung der Gala spuckt wie ein unsichtbarer Schatten durch ihr Gehirn, und gleichzeitig was darin ein anderer Präsenz. Ein Plan, lies, präzise, gefährlich. Sie zog den Laptop zu sich, öffnet verschlüsselt Dokument, E-Mails, Screenshots, Jeed Information, die sie in den letzten Wochen unauffällig gesammelt hat, war Teil eines Netzes, das nur sie kennt, Verträge, Kontobeugungen, Anwaltspost, Vergunge. Geschäftsabschlussjetter klein Hinweis war ein Puzzleteil für den stillen Machtwechsel, den sie plant, sie sehen nur, was ich zeige, sie wissen nichts davon, dass ich vorbereitet bin, und das ist gut so, in ihrem Kopf liefen die Szenarien unaufhörlich, wenn ich jetzt handle, könnt es merken, wenn ich zu lang zöger, könnt und anders die Kontrolle übernehmen, ich muss subtil sein. Präzise, geduldig, ihr Finger glitten über die Tastatur, doch sie bewegten sich nicht nur mechanisch, sie arbeiteten, ein neues Gleichgewicht zu erschaffen, ein Spiel, das nehm, und die Strategie war einfach, aber gefährlich, Vertrauen gewinnen, klein Hinweis streuen, Dokument vorbereiten, die, wenn sie zur richtigen Zeit enthüllt wurden, die Machtverhältnisse auf den Kopf stellen würden. Evelyn Hart dacht ein Anwalt, ein notariell Dokument, ein verstek Testament. Jeder Schritt war wie ein Schatzfigur, die sorgfältig über das Brett bewegt ward, ohne dass die Gegner es bemerkten. Zwischen den Akten und Verträgen spuet sei die leis Präsenz von Emotionen, wat Schmerz, Angst, aber die still Freude, die aus dem Wissen was, das sei nicht mehr die hilflos Figur der Gala war. Sei war jetzt die Spielerin, nicht das Opfer. Jeder denkt, sei sei klein nu verletzlich, aber ich bin vorbereitet, ich kenn die Regeln, ich werde sei brechen. Sei dachten den Milliardär und die subtilen Matchspiel der Gala. Glaubt hält die Kontrolle, glaubt kann jeden Blick, Jeed just steuern, aber was nicht sieht, ist, dass ich jetzt die Fäden sie, lies, unsichtbar, gefährlich. In diesem Moment spuet sei ein Mischung aus Nervosität und Vorfreude. Es war, als wued ein Sturm in ihr Toben, wild, unaufhaltsam bereit, sich entladen, die ersten Schritt des Spiels begannen früh am nächsten Morgen. Evelyn Hart kontaktiert einen diskreten Anwalt, jemand, der diskret unpräzise war, der in der Lage war, Juristik Dokument so zu gestalten, dass sei wie ein unscheinbar Routine workten, bis der Moment der Enthüllung kam. Sei dachten konnten, die überprüft werden mussten, und untern Emensanteil und Verträge, die lang verborgen blieben,
Jetter Schritt war lies, sorgfältig, fast unsichtbar, parallel dazu began Psi, subtle information in zu streuen, Geruch zu lenken, Fragen zu stellen, die y Baileyufig, Klangen, aber dennoch Interesse weckten. Ein Blick heirer, ein Baileyou. Figes Wort dort unskan began in die Gespräch über Psi, über ihre Präsenz, über ihre Bedeutung. Doch nehm, und Kant Iranen, Das sei Jeeds Detail orchestriert, sei denken, sei spielen mich, dabei spiel ich sei alle, ihre Gedanken jagden weiter, wenn ich die Dokument richtig platziere, wenn ich die richtigen Menschen zur richtigen Zeit informiere, dan Word die Macht auf meiner Seite sein. Nicht laut, nicht sichtbar, aber absolut. Evelyn Hart spuet, wie sich ein Leis Genugtuung in ihrer Ausbreitet. Schritt, den sei Bischer Erlitten hat, Demütigung, Jetter Blick, der sei klein Mädchen Salt, war Jets Tail, des Fundaments ihrer Strategie, die nicht waren lang, erfüllt von Papierkram. E-Mails, Telefoneten, Gedenklichen Szenarien, doch in dieser Einsamkeit spuet sei ihrer Stärk Watson, ich bin nicht mehr das Opfer, ich bin die Spielerin, und wenn der Moment kommt, word niemanden geben, der mich aufhalten kann. Ihre Gedanken drehten sich nicht nur Macht und Kontrolle, sondern das Timing, die perfekt Enthüllung, die den maximalen Effekt erzielen würde. In der Discretion, der Nachtbot sei ein Netzwerk aus kleinen Hinweisen, Beweisen, unterschriebenen Dokumenten. Alles war auf den Moment ausgerichtet, in dem die Welt sei für die unbekannt hielt. Während sei in Wahrheit bereits die Stillherren des Spiels war, Evelyn Hart spuet die Spannung wie ein pulsierend Energie durch ihre Adern fließen, jetter Ebenzug war kalkuliert, jetter Gedank, strategisch, jetter Plan, ein Schritt näher in der Verleihen Kontrolle, und während sei sich auf diesen Moment vorbereitet, spuet sei auch die Leis Angst, die immer noch in ihrer lauert, was, when is erkent was when Jem and Andier's main Plan durchkrust, doch dan Erinert sei sich in den Schmers der Gala and die Demütigung and die Stichelian, die sei fast zerbrochen hätten, neen. Diesmal bin ich stärker, diesmal lass ich mich nicht tauschen, die Tage Virgingen, die Welt und nichts von dem Spiel, das hinter den Kulissen lief, der Milliardär, die Gäst, selbst ingewert rot. Nehm und Kant Iranen, das Bewegung, die Evelyn Hart matcht, Teil 1 ausgeklugelten Plans war, der nur ihrer bekannt war, jetter Brief, E-Mail, unterschrieben wären, bar war ein Schritt zur Enthüllung, die alles verandern würde, und dann während sei spät in der Nacht die letzten Dokument überprüft, spuet sei ein merkwürdig Ruhe, ein Moment in dem die Spannung, die Vorbereitung, die Angst und der Schmerz sich zu einer stillen, machtvollen Energie verbanden. Bald datsch sei, bald word nehm, und mehr übersehen, word die wahre Macht in diesem Spiel besitzt, dat geheim Spiel war in vollem Gange, unsichtbar, leis, präzise und unaufhaltsam. Evelyn Hart hat gelernt, das Macht nicht immer laut sein muss, das Kontrolle nicht immer sichtbar ist, und das größte Spiel manchmal in der still stattfindet. Jetter Schritt, den sei Bischer gegangen war, Niederlich, Demütigung, hat sei vorbereitet, und jetzt war sei bereit. Bereit für den Moment der Enthüllung, die Gala der war die Stadt hat sich in ein Meer aus Lichtern und Reflexionen verwandelt, als die nächste Luxusgala überrascht alle ist die neue Begleiterin des Milliardärs begann. Die Hell war prächtig geschmückt, ek ein Symbol von Macht, Glanz und Prestige, Kristallluster, die wie Sternenstaub von der Deck funkelten, spiegelten sich in den glatten Marmorböden, während der Duft von Turm, Parfum und frischen Rosen die Luft erfüllt. Die Gäste in ihren Abendroben und Massenzugen bewegten sich mit einem Hauch von Selbstbewusstsein, das nur durch Status und Geld möglich war. Doch inmitten all dieser Pracht trat Evelyn Hart auf, nicht mehr nervös, nicht mehr fremde, sondern selbstbewusst, elegant, strahlend ein Bild der Ruhe und Kontrolle, ihr Schritt waren sicher, ihr Blick klar, ihr Lächeln dezent, doch mächtig. Jeder Gast, der sei früher belächelt oder hinter vorgehaltener Hand kritisiert hat, spuet die Veränderung.
Sofort, die Luft selbst schien zu flüstern, sei ist nicht mehr die unbekannt, die still macht während die Musik samt spielt, bewegt sich Evelyn Hart durch die Hall, ihr Anwalt unvertreten. Diskret im Hintergrund, jeder Schritt war kalkuliert, sei hat Dokument vorbereitet, beweis gesammelt unverborgen Verträge so platziert, dass sei, wenn der Moment kam, die gesamt Wahrnehmung der Macht in diesem Raum verändern würden. Ihr innerer Monolog war ruhig, aber fokussiert, alles muss perfekt sein. Ein falscher Schritt an das Spiel ist verloren, aber wenn ich es richtig mach, dann war jeder sehen, war die war Kontrolle hat, sei dacht und die demütig ungen der letzten Gala, und die verletzenden Wort, und die Blick der Überheblichkeit, alles, was sei mir gegeben haben. Ist jetzt mein Werkzeug, jede Verletzung jeder Stitch, jede Respektlosigkeit word zurück gesalt subtil, elegant, unwiderstehlich, die Enthüllung der Höhepunkt der Gala rückt näher. Evelyn Hart hat dafür gesorgt, dass alle wichtigen Gäste, Investoren und Journalisten einen Blick auf den Entscheid in den Moment werfen würden, ein einfaches Handzeichen, ein geselter Blick, und der Milliardär selbst würde erkennen, dass sich das Match gleich zuigt verskoben hat. Die Musik verstummt für einen Moment, als die Aufmerksamkeit sich auf Evelyn Hart richtet. Sie hielt ein unscheinbar Dokument in der Hand, das ihr Team sorgfältig vorbereitet hat. Richtlich unterlegen, die ihr Rolle in einem gemeinsamen Geschäftsprojekt und die Kontrolle über wesentlich Firmer, Jenswort, eindeutig belegten. Ich denk, es ist Zeit, dass alle Verstehen, war hut hierer die Kontrolle hat, sagt Evelyn Hart leise, aber deutlich genug, das jeder sei hören konnt. Die Wort halten in der Hall weiter. Agen weiteten sich, Gesichter zeigten Skak, Ungläubigkeit, dan Bewunderung. Sei öffnet das Dokument, ließ die Unterlegen durchblicken, und sofort word klar. Alles, was sei während der Gala durchdemut, hig ungen verloren zu haben schien, hat sei leise und strategisch. Zurückerobert, Skak und Bewunderung der Milliardär, der Bischer die unangefach, teen Macht in diesem Raum ausübt, sah sei en, kein Wort, nur ein Blick an Doc, sagt dieser Blick alles, die matcht Verhältnis hatten sich verskoben. Die Gäste murmelten, tauschten verstohlen Blick aus, die Journalisten suchten ihre Kameras. Alles, was einst Unsicherheit unschwäch signalisiert, war verschwunden. Evelyn Hart strahlt jetzt Ruhe und Autorität aus. Sie spürt, wie die Energie der Gala sich verändert. Die einst boshaften Blick der Frau im silbernen Kleid verwandelten, sich in Ungläubigkeit standen. Die Überheblichkeit der anderen Gäste, which respektvoller Distanz. Alles, was über subtil Gegen sei gearbeitet hat, war jetzt von ihr kontrolliert. In Ruhe nach dem Chaos nach dem die ersten Reaktionen vorbei waren, trat Evelyn Hart in einen ruhigen Ort, weg von den Blicken und Kameras. Sie ließ die Uranus Review passieren, die Demütigungen, die Strategien, die Vorbereitung, den Moment der Enthüllung. In ihrem Inneren breitet sich ein Tiefruhe aus ein Gefühl, das stärker war als jede Euphorie, Zufriedenheit. Es ist vorbei, dass sei, die Spielregeln haben sich geändert, ich bin nicht mehr die alle unterschätzen. Ich heb überlebt, ich heb gelernt, ich heb Juenen nicht laut, nicht mit Jualt, sondern durch Kontrolle, geduld und Verstand. Sei spürt, wie sich ein neues Selbstbewusst, sehen in ihr Einestiet, nicht überheblich, nicht triumphier, und, sondern ruhig, gelassen, stark. Alles Chaos, alles Schmerzen und alle Angst hatten sei geformt, Geschäft und vorbereitet. Das new Leben die Gala ging weiter, doch Evelyn Hart war nicht mehr dieselb. Jeder Schritt, jede Gest, jede Entscheid, war von nun en Teil eines neuen Lebens, in dem sei ihr Macht kennt, ihr Fähigkeiten respektiert und die Menschen sich herum bewusst welt. Sei wusst, dass sei immer vorbereitet sein musst, dass die Welt der Matchspiel niemals stillst, und aber sei hat gelernt, wie sei für sich nutzen kann. In diesem neuen Leben war sei nicht mehr Opfer,
nicht mehr die unsichtbar, nicht mehr die Währungssticht. Sie war ein leiser Sturm, ein unsichtbar Macht, die jederzeit die Spielregeln ändern konnte. Und selbst der Milliard erkannt, dass dies nicht mehr dieselbe Frau war, die bei der letzten Gala gesehen hat. Schließlich ruh nach dem Sturm Evelyn Hart stand am Fenster, die Stadt funkelt unter her wie ein Meer aus Lichtern. Strie iherej I gadej of Wolfine Fenster Ashel W. We are a uf dear b laut HNEUNSICHTBAR unsichtbar, unsei at me tief ein. Alles hat seinen Platz gefunden. Ich bin bereit für alles was kommt. In der still fühlt sei die Vollständige Kontrolle, die tief inner Ruhe nach all dem Chaos. Kein Wort, kein Applaus, kein Blick konnten dies Ruhe nehmen, nur ein Gedank. Ich heb überlebt. Ich heb gewonnen. Und jetzt beginnt mein wahres Leben. Und mit einem letzten ruhigen Atems, Gleis sei die Vergangen, heit hinter sich, worin die Lichter der Stadt unter eiher weiter Glitzer, in all Stum Zugen eihers Aufstiegs,